নতুন রেসিপি করতে চলেছি। রেসিপিটার নাম হচ্ছে চিকেন মুচমুচে। রেসিপিটা করতে যেগুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে চিকেন, চালের গুঁড়ি, হলুদ, নুন, ধনেপাতা বাটা, রসুন বাটা, পোস্ত, গোটা পোস্ত, পেঁয়াজ বাটা, কর্নফ্লাওয়ার, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা বাটা। প্রথমে কড়াইটা বসালে না, চিকেনটা দিলাম, এক বাটি জল দিলাম। এটা দুটো পেঁয়াজ কুচি আছে, এক চামচ রসুন বাটা দিলাম, পরিমাণ মতো নুন দিলাম। এটা সিদ্ধ করে 15 মিনিটের মতো সিদ্ধ হবে। চিকেনটা 15 মিনিট সিদ্ধ হয়ে গেছে, গ্যাসটা অফ করে দিলাম। এটা আবার অন্য পাত্রে ঢেলে নিলাম। চিকেনটা 15 মিনিট সিদ্ধ করে নেওয়ার পর একটা পাত্রে ঢেলে নেওয়া হয়েছে। এবারে এইগুলো চিকেনটা ভাজার জন্য এগুলো একে একে মিক্স করতে হবে। এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিলাম, 2 চামচ চালের গুঁড়ি দিলাম, রসুন বাটা নিলাম 1 চামচ, হলুদ নিলাম সামান্য, কাঁচা লঙ্কা নিলাম ছোট চামচের 1 চামচ, নুন দিলাম স্বাদ মতো, ধনেপাতা 2 চামচ, পেঁয়াজ বাটা, এটা 3টে পেঁয়াজ বাটা আছে, 3টে গোটা পেঁয়াজ। এগুলো একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি। একটু সামান্য জল দিলাম। আর একটু দিলাম। এগুলো মিক্সড হয়ে গেছে, এবার চিকেনটা ভাজা হবে। একটু কড়াইটা গরম হোক, সাদা তেল দেবো, গ্যাসটা একটু স্লো থাকবে। তেল দিলাম,
কমপ্লিট, চিকেন হচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে, এবার সার্ভ করছি। আমাদের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন।